Good morning, student. We see in first video the equation of motions derived by graphical method. Next point is uniform circular motion. What is uniform circular motion? In this, the speed of the tip of a clock is constant. जे घड्याळाचे काटा असतो त्याचं स्पीड कसं असतं कॉन्स्टंट असतं बट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट त्याची डायरेक्शन कशी असते त्याची डिस्प्लेसमेंट कशी असते चेंज होते इट वेलोसिटी कॉन्स्टंटली चेंजिंग ॲज द टीप मुव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ त्याचं टीप असते असे गोलाकार फिरत असते आता व्हॉट इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन uniform circular motion is that when a body moves in a circular path म्हणजे बॉडी काय होते moves in a circular path with a uniform speed with काय होते uniform speed is called the uniform circular motion म्हणजे काय होतं ती बॉडी काय होते moves होते a circular path हा गोलाकार फिरत असते सर्क्युलर पाथ विथ अ युनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन सपोज an object moves along a circular path of radius take r takes a time t its speed can be calculated can be determined speed is equal to circumference म्हणजे this circumference this is called the circumference upon time. You know the formula of circumference. What is the formula of circumference? Circumference means परिघ वर्तुळाचा परिघाचा फॉर्म्युला काय 2 pi r. Therefore written here speed denoted by v circumference 2 pi r divided by 10. R is radius of the circle. This r is the radius of the circle. आता example. What is write down the example? Example of the circular motion. The motion of the stone in a sling. समजा दोऱ्याला काय म्हणलं दोऱ्याला आपण दगड पडलाय असं गोलाकार फिरवत असेल मग that motion is called the circular motion. Second example motion of bicycle wheel. बायसिकल व्हीलचं मोशन असते त्याला काय बोलतो आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन जे सायकलचं चाक असतं ते गोल 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 फिरत असतं ते काय होतं युनिफॉर्म सर्क्युलर आता एक्झाम्पल मोर एक्झाम्पल्स आता मोर एक्झाम्पल राईट डाऊन द मोर एक्झाम्पल्स ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर इन आवर सोलर सिस्टीम ऑल प्लॅनेट्स revolve around the sun in a different orbits. These are the example in universe circular. First one, the motion of earth around the sun. Earth काय होते सूर्याभोवती फिरते that is called the uniform circular motion. आता motion of the moon around the earth. चंद्र काय होतो पृथ्वीभोवती काय करतो फिरत असतो that is also called the uniform circular motion. The motion of electrons. आता हे सपोज ॲटम आहे आता इलेक्ट्रॉन्स काय होतात मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस दॅट इज कॉल्ड द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आता नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन न्यूमरिकल सम बिफोर दॅट पेज नंबर 8 ट्राय टू थिंक अबाउट इट ट्रायंगल इज गिवन draw the rectangular path as shown in figure figure place a tip of your pencil rectangular shape आहे असा rectangular shape आहे आणि write a tip how many you change the direction in this position this is first then second this third and fourth
rectangle मध्ये how many times you change the direction? 4 times. Then next example, you take next example, pentagonal, hexagonal, this type of example. Next example, determining the direction of velocity of uniform circular motion. Uniform circular motion. Make a move around the axis, putting a pin through the it when the disc is moving higher speed. That is the example of uniform circular motion. Numerical sums are given next. The first example is given on page number 11. Athletics is running a circular path. He runs a distance 400 meter in 25 seconds. Before returning to its original position, what is average speed and velocity? In that example, what is given? The athletics total distance travel 400 meter and time is given for 425 seconds and displacement is 0 and calculate the average speed. You know the formula of average speed is equal to total distance covered divided by total time taken. Total distance cover किती athletics नी 400 किलोमीटर and time 25 म्हणजे 400 divided by 25 16 meter per second. What is average velocity? Average velocity total displacement divided by time taken. Displacement is 0 because athletics move and come the original position and displacement 0 upon 25 its displacement is 0. Another examples also given in page number 11. You have to solve that examples. Thanking you.